Hello everyone, welcome to another video. Today we are going to solve some of the important MCQ questions on plant tissues including xylem and phloem. So let's begin. The first question is apical meristem is responsible for apical meristem কিসের জন্য দায়ী? Primary growth, secondary growth, cork formation or none of the above. The apical meristem is responsible for the primary growth. Intercalary meristem is present in intercalary meristem কোথায় থাকে? Root apex, leaf tip, nodes and internodes or none of the above. The intercalary meristems are mainly present in nodes and internodes. Nodes আর internodes এর মধ্যে intercalary meristemটা mainly present থাকে. Lateral meristem is responsible for lateral meristemটা কিসের জন্য দায়ী? Elongation, secondary growth, photosynthesis or none of the above. Lateral meristem is responsible for the secondary growth. Which tissue stores food in plants? উদ্ভিদের মধ্যে কোন টিস্যুটা খাদ্য সঞ্চয় করে? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma or xylem. So among them, parenchymatous tissue that stores food. Cells of collenchyma are the collenchyma কোষগুলা কেমন? Dead and lignified, living, thickened at corners, dead and empty lumen or none of the above. The collenchyma cells are living and thickened at the corners. তাদের corners গুলা ঠিক থাকবে. Which is dead mechanical tissue? এর মধ্যে থেকে কোনটা মৃত যান্ত্রিক টিস্যু? Collenchyma, sclerenchyma, parenchyma, phloem. So among them, sclerenchyma are dead lignified tissue that provides mechanical strength. Cork cambium produces. Cork cambium কি উৎপন্ন করে? Secondary xylem, secondary phloem, cork or none of the above. So cork cambium that produces cork. Xylem conducts. Xylem কি পরিবহন করে? Food, water and minerals, hormones or none of the above. So xylem that conducts water and minerals from root to leaf or in shoots. Phloem conducts. এর মধ্যে phloem কি পরিবহন করে? Water, food, minerals, none of the above. The phloem conducts food from source to sink. Companion cells are associated with. Companion cellটা বা কোষটা কার সাথে যুক্ত থাকে? Tracheids, sieve tubes, fibers or none of the above. Companion cells are associated with sieve tubes. সিভ টিউবের সাথে অ্যাসোসিয়েট থাকবে যেটা ফুড ট্রান্সপোর্টে হেল্প করে, ফুড ট্রান্সপোর্টে হেল্প করবে। নেক্সট ইজ ট্রাকিডস আর। ট্রাকিডসগুলা কীরকম দেখতে? লিভিং সেলস, ডেড সেলস, কম্পেনিয়ন সেলস অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ট্রাকিডস বেসিক্যালি আর ডেড সেলস দ্যাট আর এলিমেন্ট অফ xylem, xylem element, which helps in the conduction of water and minerals. Which is the only living elements of xylem? এর মধ্যে থেকে xylemer কোনটা জীবন্ত উপাদান? Vessels, tracheids, xylem parenchyma or none of the above. So among them, xylem parenchyma is living. বাকি vessels, tracheids এগুলা dead cells. Which element is absent in phloem of gymnosperm? জিমনোস্পার্মের ফ্লুয়েমের মধ্যে কোন উপাদানটা অনুপস্থিত থাকে? কম্পেনিয়ন সেল, সিভ সেল, phloem parenchyma or none of the above. So in case of gymnosperm, the companion cells are absent. ফ্লুয়েমের মধ্যে companion সেলটা অনুপস্থিত থাকে। Guard cells are part of. Guard সেলটা কোষের কার সাথে যুক্ত? এপিডার্মিস, এন্ডোডার্মিস,
cork cambium, or none of the above. The guard cells are associated with epidermis. Guard cell গুলা associate থাকে স্টোমাটার সাথে associate থাকে. Lenticels are found in. Lenticel কোথায় থাকে? Young stem, old woody stem, leaf, or none of the above. So lenticels basically থাকে আমাদের old woody stem এর মধ্যে, that helps in the gaseous exchange. Vascular bundle in dicot stem are. Dicot stem এর যে vascular bundle টা সেটা কিরকম? Closed, open, radial, or none of the above. So in vascular bundle of dicot stem is open due to the presence of cambium. Cambium এর কারণে সেটা open. Radial vascular bundle occur in. Radial vascular bundle কোথায় পাওয়া যায়? Root, stem, leaf, or none of the above. Radial vascular bundle are found in roots. The cambium ring is formed by. Cambium ring টা কি দ্বারা গঠিত হয়? Apical meristem, vascular cambium, cork cambium, or none of the above. The vascular cambium is responsible for the cambium ring. Heartwood is. Heartwood টা দেখতে কিরকম? Living and lighter, dead and darker, conducting, or none of the above. The heartwood basically dead and darker. Sapwood is. Sapwood কিরকম? Living and conducting, dead and non-conducting, protective, or none of the above. The sapwood basically living and helps in conduction of water and minerals. Pericycle is located. Pericycle কোথায় উপস্থিত? Outside epidermis, inside endodermis, around phloem, or none of the above. The pericycle is present inside endodermis. Endodermis এর মাঝখানে থাকে. Bulliform cells are found in. Bulliform cell কোথায় থাকে? Monocot leaves, dicot leaves, root cap, or none of the above. Bulliform cells are found in monocot leaves. Which of the following is protective tissue? এর মধ্যে কোনটা প্রতিরক্ষামূলক টিস্যু? Epidermis and cork, xylem, phloem, parenchyma. So among them, epidermis and cork is protective tissue that protects from mechanical injury and also water loss থেকে বাঁচায়. Endodermis is also called. Endodermis কে কি বলা হয়? Outer layer, starch sheath, cork, or none of the above. Endodermis is also known as starch sheath because it contains starch grains থাকে তার মধ্যে, তার জন্য একে starch sheath বলা হয়. Secondary xylem and phloem are formed by. Secondary xylem আর phloem কি দ্বারা গঠিত হয়? Vascular cambium, apical meristem, intercalary meristem, or none of the above. So secondary xylem and phloem are formed by vascular cambium. Vascular cambium is a part of lateral meristem. যেটা secondary xylem and secondary phloem তৈরি করে. So this is the end of this particular lecture. So we will continue solving similar important MCQ question based on the previous year question paper pattern. So do stay tuned for the updates. Thank you.